Buenas tardes, mi nombre es Milagro Altagracia Durán, subdirectora del Instituto Politécnico Altagracia Iglesias de Lora. Hoy quiero compartir algunas de las experiencias con el profesor Luis Hernández. Este maestro excelente en el área de lengua extranjera, en el inglés de segundo ciclo, trabaja también el Spelling Bee. Este maestro usa la metodología que sus estudiantes todo lo hablan en inglés, en los pasillos, dentro del aula. Excelente. Buenos días, voy a hablar de la experiencia de tener a mis niñas en el Spelling Bee con el maestro Teacher Luis. Es emocionante y enriquecedora, ya que dentro de los beneficios que he podido notar es que tienen una mejor ortografía y una mejor pronunciación, además de que tienen confianza a la hora de expresarse. What did he say? Put the fork and the knife on the plate. Next, please. Hello, Good morning. How can I assist you? I'm gonna get a ticket. What's your name? My name is Dashiell. Excuse me, Rachel. How do you spell your name? Spelled J-S-A-S-H-E-L-L. How old are you? I am 20. Where are you from? I am from Colombia. What's your email address? My email address is dashiellelisa@gmail.com. What's your phone number? My phone number is 829-663-7434. What is your destination? I go to the United States. What class is your ticket for? How much the VIP class? $2,000. It's okay, I'm rich. Okay. For what day is your ticket? On Wednesday. You're gonna pay in cash or by credit card? Credit card. Thank you. Here. Thank you. Have a nice day. Thank you.